සාමසෝ පරිපෝංචේ කියන්නේ දෙවනි යටවගේ විලා ළඟ ළඟට ඉන්න කෙනෙක් වදිනවා. උන්වහන්සේ තමයි Okay. You can't come to a temple and say hi to it. This is the tea time. 2,600 years old. So what happens is we have a small community of Sri Lankans living in Bendigo. Bendigo is about 2.5 hours from So today is a very important and auspicious day. Why that is we have got permission to bring Sri Maha Bodhi Sapling to Australia. So Sri Maha Bodhi Sapling was brought to Sri Lanka by Sanghamitta Theri in the 3rd century. So that's the original sapling from the original Bodhi tree in India. This is very significant because not only the Bhikshuni ordination was started then, and the Bodhi tree was brought as well. So without her courage, we wouldn't be having this day. Today is also personally very important to me because there is a center where I belong to in Bendigo, Great Stupa of Universal Compassion, where we are going to be planting the sapling from Sri Lanka. That is instigated by people, a small community of Sri Lankans living in Bendigo. So due to their tireless work, all the Sri Lankans in Australia are going to have the privilege to be able to have a sapling of our own in Australia. So today is most significant because in modern times we haven't had close connections between the two traditions, Tibetan tradition and Sri Lankan tradition. Even though we have S. Mahinda Himi, we have had a tradition of Tibetan tradition in the Nalanda tradition in Abhayagiriya, in Anuradhapura itself. So I feel like we are taking a major step towards rekindling the previous relationships that we had. Then together as two traditions, as one, we can propagate Buddha's path around the world. So today is very significant because I feel like we are planting the seeds for future enlightenment together as two different traditions, Tibetan tradition and the Theravadan tradition, propagating the Dhamma as one, all giving the whole world the love and compassion that Buddha talked about. So I'm hoping that this sapling will last thousands of years to come, and all of the children in Australia will have the energy and the inspiration from this, what we are doing today, and start walking the path to enlightenment, following the Dhamma, Buddha Dhamma of the Gautama Buddha. Hello, my name is Shannon and I'm from Australia. I'm living in Sri Lanka, and anything that builds a relationship between two communities is really special, so I'm happy to be a part of today and to be able to share with everybody what's happening. So I've been staying in Sri Lanka for 5 months and I'll stay for 1 year as a volunteer, and it's been wonderful to be a part of the country and learn a little bit of the language, and I'm really happy that this event is happening today to share something from Sri Lanka to Australia and to share the ideas from the Buddhism and create the relationship between the two branches of Buddhism. Yeah. So he'll say some words, and then I'll say some words, and then you'll say some words. So we will take to stay the three of us because
Asram Dune Utumbu Jaya Sri Maha Bodhi Sapling Gamanga Shivaga Utama Sakara Budurun Mahanse Lagyan Bhavin Sayanu Kalak Maharatun Mahanse Lagyan Bhavin Sayana Jaya Sri Maha Bodhi Nasuma Dosa Visima Dosa Gradosa Nasaka dosa nunna pulade lessa katava diunya bundos kailat padal. Amen.
පාවනේයන් සංගතේ ජේන සත්තිනා ලස්සන්තු බද්දවා සබ්බේ රෝගා උපසමින්තු තේ අංකිච්චි රතනං ලෝකේ විච්චි දිවිදා බුදු රතනං බුද්ධනං වරං සත්‍යවතේන හෝතේ මංගලං තපීත්‍යෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මා දේවාත්මන්තකායෝ සීදීකායෝ සම්මංගලං රක්ඛන්තු Tathata Om Dare Dare Dindare Soha Tathata Om Dare Dare Dindare Soha Tathata Om Dare Dare Dindare Soha Arya Bhagavati Prajna Paramita Devi Namaskara Veva මා විසින් මෙසේ අසන ලදී එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා සංඝයා වහන්සේලා හා බෝසතුන් වහන්සේලා විශාල සංඝයාවක් ඇතුව රජගහනුවර කිජිකුළු පවුලේ වැඩවසනසේක ඒ බෝධිසත්ව මහා සත්ව ආර්ය අවලෝකිත ඊශ්වරයෝද යම් ප්‍රඥා පාරමිතා තුළ සැරිසරමින් පංචස්කන්ධද ඒවා ස්වභාවයෙන්ම ශූන්‍ය වන බවද පූර්ණ වශයෙන් දකිමින් සිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුන් වහන්සේ බලපෑම නිසා ක්‍රියාත්මක වූ සරියුත් හිමියෝ ආර්ය අවලෝකිතේශ්වරයන්ගෙන් මෙසේ ඇසූහ. ගැඹුරු වූ ප්‍රඥා පාරමිතා ශික්ෂණයෙහි යෙදීමට කැමැති වන්නා වූ කිසියම් කුල පුත්‍රයෙකු එය ප්‍රගුණ කළ යුත්තේද? මෙහිදී ශාරිපුත්‍රයනි රූපේ ශුන්‍යතාව වන අතර ශුන්‍යතාවද රූපේ වන්නේය. රූපේ ශුන්‍යතාවෙන් වෙන් නොවන අතර ශුන්‍යතාව රූපයෙන් වෙන් නොවන්නේය. යමක් රූපේ වන්නේද එය ශුන්‍යතාව වන්නේය. යමක් ශුන්‍යතාව වන්නේද එය රූපේ වන්නේය. වේදනා සංඥා සංස්කාර සහ විඥාන සම්බන්ධයෙන්ද තත්ත්වය එසේම වන්නේය. මෙහිදී ශාරිපුත්‍රයනි සියලු ධර්මයෝම ශුන්‍යතා ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වන්නාහ. ඒවා අනුත්පන්නය, නිරුද්ධ වීමෙන් තොරය, කිලුටෙන් තොරය, අති පවිත්‍රය, උණත්යෙන් තොරය, පරිපූර්ණය. එම නිසා සාරිපුත්‍රයනි ශුන්‍යතාව තුළ රූපය ඇත්තේ නැත, වේදනාව නැත, සංඥාව නැත, සංස්කාර නැත, විඥානය නැත, චක්ෂු චෝත්‍ර ශ්‍රහණ ජීවා කාය මනස් යනාදී ඇත්තේ නැත. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්මයෙන් ඇත්තේ නැත. චක්ෂුර් ධාතුවේ සිට මනෝ විඥාන ධාතුව දක්වා කිසිවක් ඇත්තේ නැත. අවිද්‍යාවක් ඇත්තේ නැත. අවිද්‍යාව ඡය කිරීමක් ඇත්තේ නැත. ජරා මරණයක් ඇත්තේ නැත. ජරා මරණ ඡය කිරීමක් ඇත්තේ නැත. දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග යනාදී ඇත්තේ නැත. ඥානයක් ඇත්තේ නැත. ප්‍රාප්තියක් ඇත්තේ නැත. අප්‍රාප්තියක් ඇත්තේ නැත. එම නිසා සාරිපුත්‍රයනි බෝධිසත්වයාගේ ප්‍රඥාව කරන කොටගෙන ප්‍රඥා පාරමිතාව ආශ්‍රය කරගෙන ඔහු චිත්තාවරණයන්ගෙන් තොරව වාසය කරන්නේය. චිත්තාවරණයන්ගේ නැති බව කරන කොටගෙන ඔහු සන්ත්‍රාසයෙන් තොරවන්නේය. විපර්යාසයන් අතික්‍රමණය කරන්නේය. අවසානයේදී නිර්වාණයට පැමිණෙන්නේය. තුන් කාලයන්හි පහළ වන සියලු බුදුවරු ප්‍රඥා පාරමිතාව ඇසුරු කරගෙන සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කරගන්නාහ. එම නිසා මෙසේ දත යුත්තේය. ප්‍රඥා පාරමිතාව මහා මන්ත්‍රය වන්නේය. මහා විද්‍යා මන්ත්‍රය වන්නේය. අනුත්තර වූ මන්ත්‍රය වන්නේය. අසම සම වූ මන්ත්‍රය වන්නේය. සියලු දුක් උපශමනය කරන්නේය. සත්‍ය වන්නේය. මක් නිසාද යත් මෙය මිත්‍යාවක් විය නොහැකි හේනි. මෙය ප්‍රඥා පාරමිතා විසින් කියන ලද මන්ත්‍රයක් හේනි. තත්යතා ගතේ 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 පාරගතේ පාර සංගතේ බෝධිස්වාහා. මේ ආකාරයෙන් සාරිපුත්‍රයනි බෝධිසත්ව මහා සත්‍යක ගැඹුරු ප්‍රඥා පාරමිතාව ප්‍රගුණ කළ යුත්තේය. ඉන්පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එම දාණයෙන් නැගී සිට බෝධිසත්ව මහා සත්ව ආර්ය අවලෝකිතේශ්වරයන්ට ප්‍රශංසා කරමින් මෙසේ වදාළහ. ඔබගේ කතාව ඉතාමනාය, ඉතාමනාය කුල පුත්‍රයනි. එය එසේමය කුල පුත්‍රයනි. එය එසේමය ගම්භීර ප්‍රඥා පාරමිතාව ප්‍රගුණ කළ යුත්තේ ඔබ කියන ආකාරයටමය. සියලු තථාගතයන් වහන්සේලා ඊට සතුරු වන්නාහුය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එසේ දේශනා කළ කල්හි ශාරිපුත්‍ර මහතෙරුන් වහන්සේද බෝධිසත්ව මහා සත්ව ආර්ය අවලෝකිතේශ්වරයෝද එහි රැස්ව සිටියා වූ දෙව් මිනිස් අසුර ගන්ධර්ව යන සියලු දෙනා ඇතුළු මුළු ලෝකයාම ඊට සතුට ප්‍රකාශ කරමින් ඔල්වරසන් දුන්නාහුය. ප්‍රඥා පාරමිතා හදය සූත්‍රයේ මෙතකින් සමාප්ත වන්නේය.
Om Tare Tu Tare Tu Re Soha, 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 Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Saya Tao Muni Muni Maha Muni Soha Saya Tao Soha Saya Tao. So I would like to introduce Dr. Tom Davis from the Australian High Commission. He's the first secretary. So he's kindly spent a whole day traveling to Anuradhapura to be part of this event because he understands that this is a historic time for the relationships of Sri Lanka and Australia. So I please invite Tom to say a few words. Thank you. And it wasn't a whole day, it was just a whole afternoon. So, look, Maha Bo, thank you everybody for coming here and for allowing me to be part of this wonderful ceremony. I think this is a great thing that's happening. I'm very honoured to be here, actually. One of the things I really like about what is happening with this transportation of the Bodhi Sapling to the Great Stupa in Bendigo, near Bendigo in Australia, is that it's part of a whole array of elements from various traditions of Buddhism which have been brought together at the Great Stupa. And I think that's a wonderful thing because it celebrates the diversity of Buddhism. And I think it's appropriate that it be in Australia because Australia is an amazingly diverse place. It's got people from every part of the world there, including Sri Lanka, nearly 200,000 people from Sri Lanka. And it's got religions from all around the world. And those religions are allowed to be practiced in Australia. So Australia's great strength is its diversity, and we should celebrate that. When we forget that, I think Australia is weaker. And I think that the wonderful thing about this very thin little sapling, which is about to take a very long journey, many thousands of miles from here to Australia, and will have many months before it's actually planted in Australian soil. I think the wonderful thing about the journey it's about to take and what it will represent when it gets there is this idea that you can have harmony and diversity all together. I think Buddhism represents that, and I think Australia, when Australia is being the best Australia it can be, also represents that. I look forward to going to the Great Stupa when I finish my time here in Sri Lanka, in the Australian High Commission in Sri Lanka. I look forward to going to the Great Stupa, seeing how this is going. I know it'll be many years before it's even half as big as the Bodhi tree up the hill. But I think that even before it reaches the size of the Bodhi tree here, that it will have already done its work, that it would have celebrated diversity and harmony, and it would have done something to help create a little sacred space in Australia where people can go and reflect not just on Buddhism but also on the value of allowing the diversity of approaches towards religion to exist in the one place. So I think it's a wonderful thing that's happened, and I'm very glad to be here. Thank you very much. And this is Australian Dhamma, actually. Thank you very much for that. Yes. So I'd like to say a few words on behalf of the Great Stupa of Universal Compassion in Bendigo. Most venerable monks, venerable sisters, and Dr. Davis from the Australian High Commission, and everyone else, you that came to celebrate this day. I'm really grateful to have your presence. This is a very auspicious day. It means so much to me. You don't understand, you probably cannot even fathom how much it means to me. So I'm very honored to have been nominated
it's a matter of being in the right place at the right time. I wasn't chosen to accept the sapling. I just happened to be in Sri Lanka, and I have a very strong connection with a great stupa of Universal Compassion in Bendigo. So first of all, I just want to take a minute. We would not, to actually pay homage to Sanghamita Theri. Let's not forget that Sanghamita Theri and her retinue that brought the Sri Maha Bodhi sapling to Sri Lanka. She came in to start the Bhikshuni ordination in the 3rd century, and she brought the sapling with her. So due to her courage and her legacy, that we have the honor of having this today. So my heartfelt thank you to Atamasthana Adhipati, who is, I don't think, is unable to be with us, but I'm most grateful that he gave permission. He in fact gifted allowed this to be taken to Australia. So my heartfelt gratitude, and I hope he recovers very quickly. And I must thank the tireless efforts of Deep Vikramaratne. He worked day and night to make this happen. Something significant like this doesn't happen without obstacles. And he had the heart in the right place to stick at it and run through the whole process. So I thank you very much, Deepta. And I can assure you that this sapling will be revered and honored back at the Great Stupa, because there is a strong Sri Lankan community in Australia that would very much like this gift. This is the best gift as a Sri Lankan Australian that I can bring from Sri Lanka. So this will be well looked after, and the goodness of this deed today will last for years to come. You know, our grandchildren and their children will venerate this and possibly want to even make a trip back to Sri Lanka in honor of this.
this Sri Maha Bodhi Sapling will be taken to the Great Stupa of Universal Compassion in Bendigo, Australia. This whole process was instigated by the Sri Lankan community living within the town of Bendigo. I have a very strong connection with that community, and through my instigation, we connected with the Great Stupa of Universal Compassion, Atisha Center, and the Sherabling Monastery. The little community, although it's small in number, they have been very strong advocates of interfaith. They have been very strong in building a relationship between the Tibetan traditions and also the Theravada Sri Lankan traditions. So this will be a greatly significant step, us bringing this precious gift to Australia. Great Stupa of Universal Compassion has hundreds and thousands of visitors every day, every year. It's a modern miracle. There is a beautiful stupa that's being built. So this Bendigo has not much Buddhist culture. In Sri Lanka, we are very blessed. We are so used to having we are having such precious iconic Buddhist icons, such as the Sri Maha Bodhi and the tooth rings. So by bringing this sapling to Bendigo, we are going to provide an opportunity for the Australians to come into contact with something that's very unique and unusual. And I'm hoping that the greatness, the energy and the blessings from this sapling will greatly inspire people all over the world, but particularly in Australia, to learn more about the Buddha's path and indeed follow the Dhamma. May all be auspicious for this occasion. My name is Tom Davis from the Australian High Commission in Colombo. It's a great honour to be here today for the handing over of the Bodhi Sapling to the Great Stupa in Bendigo, Victoria. This little sapling is going to take a long journey from here in Anuradhapura all the way to Australia. It has many thousands of miles to travel and it's going to take some time to get there. However, I think once it does get there, it's going to represent a number of things. The main thing it will represent is the strengthening of ties between Sri Lanka and Australia. But I think it's also going to help the Great Stupa represent harmony in diversity, which is a very Australian thing and a very Buddhist thing. So for all of these reasons, I think it's wonderful that this event has occurred and the Australian government is very pleased to be supporting it. Really inspired. In my lifetime, I did not expect to see this kind of auspicious event between two traditions that has not had much to do with it before. So Theravada and Mahayana traditions coming together to represent the Dhamma as one family, all practicing and disseminating Buddha's teachings. This is indeed such a beautiful day. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාට අද අසිරිමත් දිනයක් උතුම් වූ අනුරාධපුරයේ වැඩ සිටින ජයශ්‍රී බෝසත්තුන් වහන්සේගේ සාකාවක් අපි වැඩම කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාව. මෙහි විශේෂත්වය තමයි බෝධින් වහන්සේ වැඩම කිරීමට මූලික පදනම දැම්මේ අපේ දීප්ති මහත්මයා. අපි මෙල්බර්න් වැඩම කළ අවස්ථාවේ එතුමා අපිට හමු වුණා. හමු අවස්ථාවේ එතුමාගේ දුරකථනය අපි ලබාගෙන නැවත ලංකාවට ආවට පස්සේ අපි ලංකාවට වැඩම කළ බව එතුමාට සිහිපත් කළ මොහොතේ එතුමා අපෙන් ඉල්ලා සිටියේ ජයශ්‍රී බෝසත්තුන්ගේ සාකාවක් අපිට අපේ මහායාන ස්තූපෙ වෙනුවෙන් ලබා දෙන ලෙස අපි ආරාධනාව පිළිගෙන අපේ හමුදාවේ රණවිරුසෑය බාරව ඉන්න කර්නල්තුමාගෙන් ඒ ගැන විමසලා එතුමා අපිට මේ ආයතනය සම්බන්ධ කරා. මේ නායක හාමුදුරුවෝ බාදී මහත්මයා ඇතුළු අබේගිරි නායක හාමුදුරුවෝ මේ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒ කටයුත්ත සිදු කළා. අද අපිට ඒ සාකාව ලබා දුන්නා. බොහෝ පිරිසක්, උගත් පිරිසක්, බුද්ධිමත් පිරිසක් විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු හයි කොමිෂන් එකේ පින්වත් මහත්මයෙක් දෙන්නට පැමිණියා. මේ සියලු දෙනාම සතුටු වෙනවා ඇති අද මේ අසිරිමත් දිනය පිළිබඳව අපි ජයග්‍රහණය කළා.
මෙහි වීරයා දීප්ති මහත්මයා එතුමා ඇතුළු සෑම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. බොහෝ කල මේ කරන කටයුත්ත අනිවාර්යයෙන්ම පවතිනවා. ඒ හැම මොහොතකම සහභාගී වෙච්ච අපිට උදව් වෙච්ච සෑම දිනාටම පින් ලැබෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. Well, I'm in a state of bliss being able to witness such a beautiful historic occasion. Over 2,600 years ago, Sanghamitra Therani brought a sapling of the sacred Bo tree to Sri Lanka from India, and now after over 2,600 years later, it's traveling to Australia. This shows one of the greatest qualities of Buddhists. We have a lot of love, compassion and gratitude, and this gift from Sri Lanka to Australia reflects that qualities of gratitude, and I feel so overwhelmed that I've been able to be part of that this occasion. Thank you. I'm extremely happy that as a Sri Lankan Buddhist that I have been able to be part of this entire ceremony.